Good morning, dear students. I welcome all of you in this video lecture. Today's lecture is for class 8th, subject English, and today our topic is global warming. And I hope you will enjoy the lesson. Global warming, a catastrophe in the making, is the third chapter from your prose section. Let us read. Introduction. Mankind has been facing natural catastrophes like floods, earthquake, cyclone, and tsunami. The devastating effect of man-made catastrophes, that is global warming, has already become evident. इंसानी नस्ल कई कुदरती आफात का सामना करती है, जैसे सैलाब, जलजले, तूफान, गर्दबाद, सुनामी वगैरह। इंसान की तरफ से पैदा की गई आफत यानी ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन असरात पहले ही जाहिर हो चुके हैं। अब इसकी समरी पढ़ते हैं। Summary. Global warming refers to the rising average temperature of Earth's atmosphere and ocean. One of the major reasons cited in the increasing concentration of greenhouse gases, which leads to increase in the temperature of Earth, is deforestation and burning of fossil fuels. An increase in global temperature will cause sea level to rise and will change the amount of pattern of precipitation and probable expansion of subtropical deserts. The effects of global warming can be seen in India also. Glaciers are melting at an alarming rate. The Himalayan region, which has glacier coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called water tower of Asia, as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually, has lost number of glaciers. Global warming has led to scarcity of water. We have lost 16% of glacier from Suru Basin and 18% from Kohli Glacier. It has led to the occurrence of high-velocity storms. The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. Erratic snowfall, hotter summer, climatic variability, and change of water temperature and precipitation will affect of livelihood. In the backdrop of looming water crisis in the most of Asia, we, the custodians of water tower of Asia, need to work together for developing a robust strategy for sustainable development of water resource in the region. लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग आजकल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अक्सर इस्तेमाल होता है। ये ज़मीन के माहौल और समंदरों के बढ़ते हुए औसत दर्जा हरारत और इससे मुतलिक असरात की तरफ इशारा करता है। इसकी खास वजूहात में से एक वजह यह दी जाती है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई तादाद, जो कि इंसानी सरगर्मियों जैसे जंगलों की कटाई और नामियाती ईंधन के जलने से पैदा होती है। कुराए अर्ज़ की तमाज़त में इजाफा समंदर की सतह को ऊंचा कर देगा और अम्ली तबखेर की तर्ज को तब्दील कर देगा, और इसका ताल्लुक ग्लेशियर्स और मुकम्मल तौर पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से भी होगा। तमाज़त के दीगर मुमकिन असरात में शदीद किस्म की मौसमी हालात, गर्मी की लहरें, कहत, भारी बारिशें। बहरी सगीर हिंद में हिमालयाई खत्े में 33,000 मुरब्बा किलोमीटर ग्लेशियर्स ने ढक रखा है और इसे एशिया का पानी का मीनार कहा जाता है, क्योंकि यह सालाना तकरीबन 86 लाख मुअक्कब मीटर पानी फराहम करता है। गैर यकीनी बर्फबारी, ज़्यादा गर्मियों के मौसम में आब हवा की तगीर पजीरी और अम्ली तबखेर
اور درجہ حرارت دونوں میں تبدیلی روزی روٹی پر اثر ڈالے گا۔ اس لیے پانی کے ذرائع پر موسمی تبدیلی کے اثرات کو سمجھنا اور ان کا جائزہ لینا، وسائل کی منصوبہ بندی، پن بجلی کا فروغ اور سیلابوں سے بچاؤ کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ ہم زمین پر آنے والی نسلوں کے لیے زندگی کی حفاظت کر سکیں۔ ایشیا کے زیادہ تر حصوں میں خطرناک ڈھنگ سے بڑھتے ہوئے پانی کا بحران بڑھنے کے پس منظر میں ایشیا کے برج آب یعنی کہ پانی کا ٹاور کے رکھوالے ہونے کے ناطے ہم لاپرواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں دوسرے شرط بند یعنی کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک مضبوط حکمت عملی بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا، تاکہ علاقے میں پانی کے وسائل کی پائیدار ترقی پر کام کیا جا سکے۔ اگر ہم ابھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو آنے والی نسلوں کو ہماری اندیکھی کا بھاری بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ فرسٹ پوائنٹ از گلوبل وارمنگ از اے نیچرل کیٹاسٹرافی۔ از اٹ ٹرو اور فالس؟ یس اٹ از ٹرو۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے گلوبل وارمنگ مینز ڈیش in Earth's average temperature. Increase or decrease? Yes, increase. What are the main reasons for increase in greenhouse gases? کن وجوہاتوں کے بنا پر گرین ہاؤس گیسوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ Deforestation and burning of fossil fuels. What will cause sea level to rise? Fourth point ہے an increase in global temperature will cause sea level to rise. Fifth point here, Dash is known as water tower of Asia. All of you know Kohle Glacier. Suru Basin has lost Dash of glaciers, 16% of glaciers. High velocity storms are the result of Dash, global warming, a global temperature. Now the eighth point is how much of water is provided by Himalayas? 8.6 million cubic meters. Now the last one is how will global warming lead to the expansion of the subtropical deserts? An increase in global warming will cause the sea level to rise and will change the amount of pattern of precipitation and probable expansion of subtropical deserts. تو اس طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیسن کو انجوائے کیا ہوگا، اور اس طرح سے آج کا لیسن اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے لیسن میں ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔